საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილქნედი. Hello, my dear friends. Now let us start our lesson in English. So please bring your books and open them at page 112. Now you remember that here we have find out about sports. And here you can see different pictures that show us different unusual sports. So you can see here there are a lot of quite unusual kinds of sports, and from the text we learned what each one means. Now, ჩვენ უკვე გახსოვთ, წავიკითხეთ unit-ის დასაწყისში ტექსტი, რომელიც მოცემული იყო გვერდი 112-ზე, სადაც ჩვენ შევიტყვეთ სხვადასხვა ისეთი უჩვეულო საკმაოდ იშვიათი სპორტის სახეობების შესახებ. ახლა მე მინდა თქვენ ყურადღება მიაქციოთ თქვენ სახელმძღვანელოებში გვერდი 113, so page 113. აი თქვენ ხედავთ ახლა თქვენ სახელმძღვანელოებში, რომ მოცემული არის ეგრეთ წოდებული chart. ჩარტი, ასე ეძახიან, ეს არის გრაფიკული გამოსახულება, სადაც არის მოცემული ინფორმაცია. ახლა მოდით ვნახოთ თუ როგორ ხდება მისი შედგენა, აი რა პრინციპით ხდება მისი შედგენა. აბა ვნახოთ, so some information is in a chart. So now here it is an example, it's a short example of a chart. The chart has columns. თვითონ აი ასეთი ტიპის გრაფიკული გამოსახულება ჩარტის შემდეგ იყოფა სვეტებად. Column ნიშნავს სვეტს. There is a title for each column. თითოეულ სვეტს აქვს სათაური, and the information is in each column. და თითოეულ სვეტში არის მოცემული ერთ და იგივე ინფორმაცია. ანუ ნახეთ, აი ერთი სათაურია და ქვევით არის მოცემული ინფორმაცია კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით. There is the beginning of the first column of the chart. აი ეს არის დასაწყისი. ნახეთ, აი პირველი ნაწილი არის პირველი სვეტია მოცემული. So sport and sport in general, ზოგადად სპორტი და შემდეგ ნახეთ აი სპორტის სახეობები. The chart has rows. ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩარტებს აქვს რიგები. There is different information in each row. და თითოეულ აი ამ რიგში მწკრივში არის სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია მოცემული. So the information can be a word or words. ანუ ინფორმაცია შეიძლება იყოს ჩაწერილი როგორ სიტყვა იქნება დაწერილი ან სიტყვები. Here you see, can you slalom. Then we have a number, რიცხვი, ნახეთ, 1972, a picture, შეიძლება იყოს სურათი მოცემული. And now look, this is the first row of the chart. აი ეს გახლავთ პირველი ხაზი, პირველი რიგი მოცემული ჩარტის. აი here you can see. So it is divided into different rows. So it tells you information about can you slalom. Now look, in your books at page 118, თქვენ წიგნებში გვერდი 118-ზე, here you can see read and complete the winter sport chart. თქვენი დავალება თქვენ უნდა წაიკითხოთ და შემდეგ უნდა დაასრულოთ ზაფხულის სპორტის ჩარტი, რომელიც არის აქვს მოცემული. Here you see we have 4 pictures. 4 სურათია, 4-ვეზე გამოსახული არის სპორტსმენები, როგორ ასპარეზობენ ზამთრის სპორტულ სახეობებში. And you can hear as the text below. But the most important here is chart that is shown for you. აი თქვენთვის ნაჩვენები არის აქ ჩარტი. The first here you see it is divided into 5 different rows. იყოფა 5 ხაზად. ნახეთ, day, პირველში არის დღეები მოცემული. Title, it is day. So then we have temperature, ტემპერატურა, weather, ამინდი, sport
სპორტის სახეობა and spectators და მაყურებლები. აი ქვემოთ კი უკვე არის მითითებული უშუალოდ ინფორმაცია. ნახეთ, აი day ქვევით თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ 5, ანუ ნიშნავს რომ 5 დღე გრძელდება. Then you can see temperature. It is -7 Celsius ტემპერატურა. ქვევით აი ნახეთ მიწერილია. მე ვგულისხმობ ჯერ მხოლოდ პირველ ნაწილს 7 გრადუსი weather ჩვენებია, ჩვენ ვთქვით რომ შეიძლება იყოს picture და ამ შემთხვევაში თოვლის ფიფქია დახატული, რაც ნიშნავს რომ იქნება თოვლიანი ამინდი. Sport, შემდეგ მითითებულია სპორტის სახეობა, freestyle skiing finals, ეს იქნება თავისუფალი სტილით, თხილამურებით სრიალის ფინალი and spectators, მაყურებლების რაოდენობა 7,500 people. So now you see how the chart is organized and your task is to write about the last 4 days. აი ნახეთ, ჩვენ უკვე მოგცეს ნიმუში დაწერილი არის პირველი დღეები, თუ როგორ მიმდინარეობდა, აი ეს სპორტული ასპარეზობები და თქვენ კი გაგრძელება უნდა დაწეროთ, ამიტომ კარგი იქნება თუ აი წიგნში მოცემულ ტექსტს ყურადღებით წაიკითხავთ და შემდეგ დაწერთ გაგრძელება, სადაც აღწერთ მომდევნო 4 დღეს, სწორედ აი აქ მოცემული ჩარტის მიხედვით. So now that was for writing and now let us look at the next page. It is page 119. ეხლა მოდით ნახოთ გვერდი 119 და იუნიტის დასასრულს, როგორც ყოველთვის ჩვენ გველოდება საინტერესო თავგადასავალი Adventure in Zarula. It is part 5. You can look at pictures and now let us get ready to listen to the recording. Adventure in Zarula, Part 5. Do you remember? Queen Karina and her friends were at the Summer Palace on Rainbow Island. Prince Torgen followed them there because he wanted to steal the great diamond of Zarula and become king. Wogan the dog heard the prince and his men outside the palace. Karina and her friends escaped down a secret passage which came out on a beach. Banto and Silas made a raft from trees on the beach, and they sailed away from the island. Soon, large creatures were swimming around the raft. What were they? Were they sharks? Oh, look! They're not sharks. They're dolphins. They're looking at us. They like us. Dolphins are very friendly creatures. They're clever too. Oh, what are they doing? They're pushing the raft. They want to help us, don't they? Yes, they're pushing us towards the land. The dolphins pushed the raft with their strong noses, and soon Karina and her friends arrived at a sandy beach. They climbed off the raft and walked up the beach. The dolphins swam away. Goodbye, dolphins. Thank you. Where are we? I'm not sure. Oh, look at that. In front of them was a waterfall. The clear water fell from the cliff high above into a deep pool below. On both sides of the waterfall, thick forest rose up steeply. What a magnificent waterfall. It's very beautiful. And it's very high. How can we climb up? We can climb up to the top through the forest. Come on, let's go. The 4 friends and Wogan started to climb up through the forest. It was difficult, and they were soon tired. This is hard work. I'm so tired. Come on, Lilia. We must reach the top. Oh, what's that? Noisy parrots flew up out of the trees and high into the blue sky. Meanwhile, Prince Torgen and his soldiers were in their boats.
They were sailing away from Rainbow Island towards the land. Prince Torgon stood up in his boat and looked towards the land. What's that? Why are those parrots flying above the forest? Something has frightened them. Or perhaps someone has frightened them. Queen Karina and her friends are in the forest near the great waterfall. I'm sure of it. Back in the forest, near the waterfall, Karina and her friends were just reaching the top. Silas held out his hand to Karina. Let me help you, Karina. Oh, we're at the top at last. Yes, it feels good, doesn't it? Come on, Banto. I'm coming! I'm coming! At last they were all safely at the top. Suddenly, they heard a voice, an evil voice, the voice of a man who wanted revenge. So, we meet at last. Prince Torgon, what are you doing here? What do you want? You know very well what I want. Give me the diamond! Give it to me now! No! You will never have the diamond. You will never be king of Zarula. Banto! No! Don't do it! But Banto threw the diamond in its golden box over the edge of the cliff and into the waterfall. You fool! What have you done? They all ran to the edge of the cliff and looked down. They could see the golden box far below. There it is! I can see it! Who can get it? No one can get it. The great diamond of Zarula is lost forever. Now we have already listened to the recording, and I hope you'll agree that the things are getting more and more interesting and exciting. So now let us look at the board, because I have written some new words and phrases for you from the text. ხა მოდით ნახოთ დაფაზე ახალი სიტყვები, რომლებიც მე დაგიწერეთ და ამოვწერე ისინი უშუალოდ ტექსტიდან. So first one is magnificent. Magnificent გახლავთ შესანიშნავი. Here you have what's a magnificent waterfall. რა შესანიშნავი, ულამაზესი ჩანჩქერია. So magnificent, შესანიშნავი, and waterfall გახლავთ ჩანჩქერი. Then we have above the forest. It's ტყის თავზე, you know, forest. არის ტყე, and above ნიშნავს ზევით, თავზე. So here you can see we have, why are those parrots flying above the forest? რატომ დაფრინავენ ეს თუთიყუშები ტყის თავზე? So above, this თავზე, ზემოთ. At last, ეს გახლავთ ბოლოს და ბოლოს. So now here we have we meet at last. ჩვენ შევხვდით, როგორც იქნა, ბოლოს და ბოლოს. So we meet at last. And here the last one we have you fool. ნიშნავს სულელო. Fool არის სულელი. და ნახეთ აი როგორ ეუბნება. So you fool, what have you done? სულელო, რა ჩაიდინე, რა გააკეთე? So now, after we've learned how to write information from the chart, and we have also listened to the recording, and we know what's going on in Zarula, so part 5, I think that it is time to finish our lesson. So, goodbye.